مرکزی خیال. We probably have moments in our life that we replay in our memory. ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو کہ ہمارے حافظے میں، ہماری یادداشت میں بار بار ان کا ریپلے ہوتا رہتا ہے، بار بار وہ دہرائے جاتے ہیں. اسٹوڈینٹس میں تھیم اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ پوئم کی بہتر انداز میں سمجھ آ سکے. تو we probably have moments in our life that we replay in our memory کہ غالباً ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو بار بار ہمارے حافظے میں دہرائے جاتے ہیں، یعنی کہ بار بار آ جاتے ہیں اچانک سے. ریپلے آپ میچز وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں جس میں ایکشن ریپلے ہوتا ہے کہ ایک آؤٹ ہونے کے سین کو بار بار دہرایا جاتا ہے. Images to which photographs or videos cannot do justice. اور ایسی شبیہات جن کے ساتھ فوٹوگرافس اور ویڈیوز جو ہم بناتے ہیں وہ انصاف نہیں کر سکتی. Because they cannot capture our feeling. کیونکہ وہ ہمارے احساسات کو گرفت میں نہیں لے سکتی ہیں، یعنی کہ ان میں ہماری فیلنگز نہیں ہوتی ہیں. In this poem, جہاں تک اس نظم کا تعلق ہے، اس نظم میں ولیم ورڈزورتھ captures both the images and feelings concerned to a special moment in his life. جہاں تک اسٹوڈنٹس اس نظم کا تعلق ہے، ولیم ورڈزورتھ نے اس میں نہ صرف امیجز کو کیپچر کیا ہے، امیجز دکھائے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو احساسات جو ان خاص لمحات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے. یعنی کہ فیلنگز اور امیجز کو سائڈ بائی سائڈ ولیم ورڈزورتھ نے بیان کیا. The poem is a tribute to nature. نظم نیچر کو ٹریبیوٹ ہے، خراج تحسین ہے، یعنی فطرت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، خراج تحسین ہوتے ہیں جو کسی کی تعریف کی جائے. ٹھیک ہے، ٹریبیوٹ کہتے ہیں خراج تحسین کو، تعریف کو. اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن ان آل اٹس گلوری، اور اس کی شان و شوکت اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ. It beautifully presents before us not only the attractive and exciting beauty of nature. اس میں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے پرکشش خوبصورتی کو فطرت کی، یعنی کہ فطرت جو اپنے اندر پرکشش خوبصورتی رکھتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. But also the purifying and enduring impact of it on human beings. بلکہ اس کا ایک خالص اور پائیدار اثر جو انسانوں کے اوپر رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نیچر جو اپنا اثر چھوڑتی ہے انسانوں کے اوپر، ٹھیک ہے، دیٹ از پیوریفائنگ اینڈ انڈیورنگ، کہ وہ بالکل ایک خالص اثر ہوتا ہے اور وہ ایک پائیدار اثر ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں پر رہ جاتا ہے فطرت کے اندر. Now friend, come to the text. I am going to read the text. Daffodils. Daffodils by William Wordsworth. William Wordsworth is the poet of this poem, who is known as the poet of nature, جو فطرت کے شاعر کے طور پر مشہور ہے. Daffodils students کہتے ہیں آبی نرگس کے پھولوں کو. They are yellow colored flowers which have grown in the spring season near the lakes, under the trees and in green areas. This is the places where these flowers are grown. تو daffodils آبی نرگس کے پھول پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، زرد رنگ کے. ان کی خوبصورتی کو شاعر نے بیان کیا ہے. I wandered, look at the first stanza. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. شاعر کہتا ہے کہ میں تنہا ایک بادل کی مانند مارا مارا پھر رہا تھا. Wandered کہتے ہیں اسٹوڈنٹس بلا مقصد گھومنے پھرنے کو، رومنگ، ٹھیک ہے نا، جس میں آپ کا کوئی مقصد نہ ہو. تو شاید ایک بادل کی طرح اس نے اپنے آپ کو بادل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بادل ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، اس کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اسی طرح شاعر بھی بلا مقصد تنہا پھر رہا تھا. That floats on high over vales and hills. جو کہ تیرتا پھرتا ہے بلند و بالا وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر. کبھی کسی وادی کے اوپر بادل چلا جاتا ہے، کبھی کسی پہاڑ کے اوپر. تو same is the case with the poet. The poet was also wandering like a cloud, کہ کبھی ادھر کبھی ادھر وہ پھر رہا تھا. When all at once I saw a crowd. اور پھر شاعر کہتا ہے، نریٹ کرتا ہے کہ پھر اچانک سے ایک دم میں نے ایک ہجوم دیکھا. I saw a crowd، ایک ہجوم دیکھا. کس چیز کا ہجوم؟ A host of golden daffodils.
بہت زیادہ تعداد میں سنہرے رنگ کے آبی نرگس کے پھولوں کا ہجوم دیکھا. beside the lake, beneath the trees, جو کہ ندی کے ساتھ تھے اور درختوں کے نیچے تھے. What was the location of the daffodil flowers? Beside the lake, ندی کے ساتھ, beneath the trees, درختوں کے نیچے. Fluttering and dance number 2. Continues as the stars that shine. اور ان کی جو یہ موومنٹ تھی چمکنے دمکنے کی وہ مسلسل تھی, لگاتار تھی. And twinkle on the Milky Way, then taken as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. جیسے کہ ستارے رات کے ٹائم کہکشاں میں جھل مل کرتے ہیں, جس طرح کہ اپنے شاید اس میں بھی ٹھیک ہے نا, دیکھیں کہ سملی یوز کر رہا ہے سٹارز کی, ٹھیک ہے, ان کے لیے ڈیفوڈلز کی موومنٹ کے لیے, کہ ان کی موومنٹ اسی طرح تھی, مسلسل, لگاتار, کنٹینیوس. جیسے کہ رات کو ستاروں کی جھلمل ہوتی ہے, ستاروں کی, ٹھیک ہے نا, جب کہکشاں میں وہ جھلملاتے ہیں. They stretched in never ending line. وہ پھول پھیلے ہوئے تھے ایک نہ ختم ہونے والی قطار میں, یعنی دور تک, دور پرے تک جو تھے وہ پھول پھیلے ہوئے تھے. Along the margin of a bay, ندی کے کنارے کنارے, یعنی کہ ندی کے کنارے کنارے دور تک پھول پھیلے ہوئے تھے. 10,000 saw I at a glance. اتنی زیادہ ویلز کہتے ہیں بیٹا وادیوں کو, گھاٹیوں کو, اور ہلز کہتے ہیں پہاڑوں کو. ٹھیک ہے, آپ نے کوشچن کیا ویلز اینڈ ہلز. ویلز کہتے ہیں وادیوں کو اور ہلز کہتے ہیں پہاڑوں کو. اچھا, اتنی زیادہ تعداد میں تھے وہ پھول کہ شاعر نے ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی, ایک نظر ڈالی ان کے اوپر. گلانس کہتے ہیں نظر کو, ایک نظر ڈالی ان پھولوں کے اوپر, تو 10,000 پھول اس نے ایک ہی نظر میں دیکھ ڈالے. Tossing their heads in sprightly dance, اور وہ اپنے سروں کو ہلا رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے. The waves beside them, ٹھیک ہے, this was the second stanza. Now come to the next stanza, third stanza. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. ان کے ساتھ لہریں بھی جھومنے لگیں, یعنی کہ پھولوں کے ساتھ جو ندی کی لہریں تھیں وہ بھی جھومنے لگیں. But the sparkling waves in glee, لیکن وہ سبقت لے گئے اپنی خوشی میں چمکتی دمکتی لہروں سے بھی زیادہ, یعنی لہروں سے بھی زیادہ وہ جھومنے میں سبقت لے گئے. A poet could not but be gay. شاعر بھی خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا, یعنی کہ جب شاعر نے اس خوبصورت منظر کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا. In such a jocund company, اتنی خوش باش صحبت میں. jocund company, خوش باش صحبت, یعنی ہر چیز خوشی سے جھوم رہی ہے, پھول, پتے, ندی کی لہریں. جب اس نے اتنی خوش باش صحبت دیکھی, اتنے خوشگوار منظر دیکھا, تو وہ بھی خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا. I gazed and gazed but little thought. میں دیکھتا رہا اور دیکھتا رہا اس سوچ کے ساتھ. Gazed کہتے ہیں بیٹا مسلسل دیکھنا, گھورنا. What wealth the show to me had brought. کہ کتنی بڑی دولت یہ منظر میرے لیے لے کر آیا ہے, کتنی بڑی دولت یہ منظر میرے لیے لے کر آیا, یعنی یہ جو خوبصورت منظر میرے سامنے ہے یہ میرے لیے کتنی بڑی دولت لے کر آیا. Now come to the last stanza. For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. یہ بیٹا جو OFT ہے اس کو often پڑھیں گے, ٹھیک ہے, اکثر. یہ اکثر میں اپنی آرام دہ کرسی پر لیٹتا ہوں
इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड खाली जहन या फिक्र मंदी के आलम में। पेंसिव मोड कहते हैं फिक्र मंदी का आलम, वैकेंट कहते हैं खाली जहन। दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई, तो वो अचानक से मेरे तसव्वुर में आ जाते हैं। इनवर्ड आई कहते हैं इमेजिनेशन, तसव्वुर, तो वो फूल अचानक से मेरे तसव्वुर में आ जाते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई की खुशी है। ब्लिस कहते हैं खुशी को, एक होता है वर्ड ब्लेस, ब्लेस मतलब होता है रहमत, ये है ब्लिस, ब्लिस कहते हैं खुशी, सॉलिट्यूड तन्हाई, यानी कि तन्हाई में मुझे खुशी मैसर करते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से झूम उठता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ झूमने लगता है, नाचने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द पोएम। यू हैव टू बेसिकली प्रिपेयर द समरी ऑफ दिस पोएम। आपने इसकी समरी प्रिपेयर करनी है एंड क्वेश्चन आंसर एज वेल एज एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम। सो आई हैव रेड दिस पोएम फॉर यू students, and you have to prepare the summary, question answer and exercise of this question. Clear? Okay. Letter number 10 for you. Letter number 10, which is included in your syllabus. Letter number 7 is write a letter to your friend congratulating him or her on his or her birthday. अपने दोस्त को खत लिखें और उसे उसकी सालगिरह पर मुबारकबाद दें। Dear, I'm especially writing this letter to congratulate you on your birthday. मैं खास तौर पर खसूसन आपको ये खत लिख रहा हूँ आपकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए। I give you a gift and you will get it when you come to Lahore. मुझ पर आपका तोहफा उधार रहा। ये बेटा OWE, ओ पढ़ेंगे से, और इसका मतलब है उधार रहा। जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई आपका तोहफा उधार रहा या आपकी फलानी चीज उधार रही, तो आपका तोहफा मुझ पे उधार रहा। एंड यू विल गेट इट व्हेन यू कम टू लाहौर, और आप इसे हासिल कर लेंगे, ले लेंगे जब आप लाहौर आएंगे। I was going to send it to you by post. मैं इसे डाक के जरिए भेजने लगा था, but then I was informed that you plan to come to Lahore. लेकिन बाद में मुझे मुतला किया गया कि आप लाहौर आने का इरादा रखते हो। So I decided to give it to you personally. चुनाचे मैंने फैसला किया कि आपको जाती तौर पर ये तोहफा दूं। I am waiting for you. मैं आपका मुंतजिर हूँ, आपके इंतजार में हूँ। कन्वे माई रिस्पेक्ट टू आंट एंड अंकल, और मेरा सलाम और इज्जत एहतराम अंकल और आंट को दीजिएगा। विशिंग यू द बेस्ट, योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर दिस लेटर। उसके बाद स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस खुशी, हैप्पीनेस, ब्लिस, हैप्पीनेस, सॉलिट्यूड, तन्हाई, लोनलीनेस, सॉलिट्यूड तन्हाई और ब्लिस खुशी। Okay student, now I'm going to discuss with you past perfect tense, which is included in your syllabus. पास्ट परफेक्ट टेंस की बेटा पहचान ये होती है आइडेंटिफिकेशन। चुका था, चुकी थी और चुके थे एट द एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंस। राइट?
फॉर्मेशन इसकी देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Student, very simple that you have to place head with all subject, whatever your subject is, I, me, we, our, us, whatever, and third form of verb plus subject. For example, वो ये मकान बेच चुका था, या उसने ये मकान बेच दिया था. बोथ आर सेम. वो ये मकान बेच चुका था, उसने ये मकान बेच दिया था. He had sold this house. He had sold this house. Simple, very simple. Whatever your subject is, you have to place had plus third form of verb plus subject. He had not sold this house, and had he sold his house. Question mark. और उसने क्यों बेचा था, क्यों बेच दिया था वो मकान? Why? Why? You have to place why at the very start of the sentence. So this is an example of past perfect tense. Look at another example. मेरे आने से पहले मेहमान खाना खा चुके थे, या मेहमानों ने खाना खा लिया. This is another example of past perfect tense. मेरे आने से पहले मेहमान खाना खा चुके थे. You will see, students, that this sentence has two parts. The first part is मेरे आने से पहले, and the second one is मेहमान खाना खा चुके थे. We divide this sentence into two parts. मेरे आने से पहले past indefinite, and मेहमान खाना खा चुके थे past perfect. The guest had eaten meal. First of all, we have taken this part of the sentence. First of all, we have taken this part of a sentence. The guest had eaten meal. Then this one, before I came. Before I came. So we have divided, first of all, we have divided this sentence into two parts. मेरे आने से पहले, and the second one is मेहमान खाना खा चुके थे. Right? The first part of the sentence is past indefinite tense, and the second one is past perfect tense. So first of all, we have translated past perfect tense. The guest had eaten meal before I came. Came is the second form of verb, so which is used in past indefinite tense. We have translated this sentence. Look at another example. पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था. पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था. So first of all, we will divide this sentence into two parts. पुलिस के पहुंचने से पहले
चोर भाग चुका था. Past indefinite and past perfect. चोर भाग चुका था. The thief had run away before the police reached. Right? The thief had run away before the police reached. So this was the example of past perfect tense. Now look at the passive voice of past perfect tense here. वो अपना सबक याद कर चुका था. Past perfect passive voice. Is this visible to you, friends? बोलो भैया. वो अपना सबक याद कर चुका था. First of all, we will translate this sentence. He had learned his lesson. He had learned his lesson. He subject had helping verb, learned verb, his lesson object. Right? Now first step, subject change into object, object change into subject. His lesson had been. His lesson had been learned by him. His lesson had been learned by him. So, what is the formula? Object plus had plus been with all plus third form plus by plus objective pronoun. So, this is the passive voice of past perfect tense. Clear, students? Look, वो अपना सबक याद कर चुका था. He had learned his lesson. First of all, we have translated the sentence. He subject had helping verb, verb and object. Object comes at the start. His lesson had been with all as a helping verb, third form of verb by the subjective pronoun. Object plus had been plus third form. So this is the complete formation of active and passive voice of past perfect tense. Now I am going to discuss past perfect continuous. Past perfect continuous tense. At the end of the Urdu sentence, रहा था, रही थी और रहे थे plus time. Students, time factor differentiates it from the simple continuous tense. If we consider the time factor differentiates it from the simple continuous tense. Formation, subject plus had been plus first form of verb ing object plus since or for
plus time. Subject plus had been plus first form of verb ing plus subject plus insofar plus time. For example, वो 2 दिन से इम्तहान की तैयारी कर रहा था. वो 2 दिन से इम्तहान की तैयारी कर रहा था. He had been preparing for the exams for 2 days. For 2 days. So students, I have translated the sentence. He had been with all, preparing first form of verb ing for the exams for 2 days. Now we have a duration of the time, so that's why we have placed here for. Due to the duration of the time, that's why we have placed here for. Negative sentence, he had not been preparing for the exam for 2 days. And interrogative, had had he been preparing for the exam for 2 days. Right, students? बस एक एग्जाम्पल. हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे. Right? रहे थे. We had been waiting for you since morning. We had been waiting for you since morning. अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे मैंने since लगाया because we have a time factor clear. ठीक है ना, हमारे पास clear है time factor, so that's why हमने यहाँ पे since लगाया, for लगाया. Negative क्या हो जाएगा? We had not been waiting for you. And interrogative, had we been. So this was the discussion regarding to the test number 4. Now I am going to wind up my lecture. If you have any query, if you have any question regarding to this lecture, you may ask. Right, students? Okay. Thank you. After a while, we will rejoin the session for the question answers. So your question answers are welcome. If you want to ask anything, you may ask. इसमें